Capital structure. What is capital? Capital is the amount contributed by investors or shareholders of the company. We have debt capital, equity capital and preference capital. We know that equity shareholders enjoys voting right, or equity shareholders have some voting right and they are the owners of the company. Then preference share capital. Preference shareholders enjoys preferential right. Then debt capital. Debt capital is the long-term borrowings, or debt capital is companies' long-term borrowings. Debenture and long-term loans are debt capital. Company issues debenture and company takes loans from banks and financial institutions. These two terms, that is debenture and long-term loans, are the long-term obligation of the company. Then what is capital structure? Capital structure is the mix of debt and equity capital that make up capitalization. Actually, firm needs fund or firm needs finance to perform various activities of business. For that purpose, firm usually issue shares, debentures, long-term loans, etc. And the mix of these resources are known as capital structure. So, capital structure is the mix of debt and equity capital which a company uses to finance its long-term operation. That is, a company need fund for its long-term operation, and the mix of debt and equity capital, mix of debt capital and equity capital that make up capitalization is known as capital structure. Then capital structure refers to the combination of different sources of capital used by an organization to finance its activity. The next definition, capital structure means proportion of debt and equity in the total capital of the company. The company total capital നമുക്ക് എല്ലാ റിസോഴ്സസും എല്ലാ സോഴ്സസും ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിക്സ് ആണ്, അതിൻ്റെ proportion of debt equity is known as capital structure. Then one more definition is there. Capital structure refers to the kind of securities that make up capitalization. Capitalization എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ total amount of securities issued by the company. We have different sources like debt, preference, equity, etc. So total of these all sources is known as capitalization, and the proportion of these sources, proportion of debt, equity that make up capitalization is known as capital structure. So capital structure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് വേണം. അതിൻ്റെ മിക്സിനെയാണ് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിക്സിനെയാണ്, എത്ര ഡെറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര ഇക്വിറ്റി ഉണ്ട്, ആ ഒരു പ്രപ്പോർഷനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഡെറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി, പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ, പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ലോങ് ടേം ലോൺ, പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ദാറ്റ് മേക്ക് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിൽ ഈ ഡെറ്റ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, ഇക്വിറ്റി ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് അതെല്ലാം ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, അത് കാണിക്കുന്ന അതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ refers to the kind of securities that make up capitalization. Then what is the difference between capitalization and financial structure? Capitalization refers to the total amount of securities issued by the company. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആ or different sources are debt, preference, equity, etc. അപ്പം അത് എത്രയാണ്, ഓരോന്നും എത്രയാണ്, ഒരു കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓരോന്നും എത്രയാണ്, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ amount of securities issued by the company is known as capitalization. And quantitative aspects of financial planning of an enterprise. So the capitalization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ quantitative aspect ആണ്. Then next one is financial structure. Financial structure means entire liability of the organization. Liability side we have two items, short term liabilities and long term liabilities. Short term liabilities are current liabilities, and financial structure involves both long term and short term liabilities. We know that long term liabilities are debt, equity, preference, etc. and short term liabilities are current liabilities. So the mix or the total of short term and long term liability is known as financial structure.